and welcome to Carsandconversation. And in this very special video, we have the one and only Mazda RX-7 Spirit-R in the country, which is owned by Mr. Shezad Javed. Assalamualaikum. It's an absolute pleasure to have you in the channel. And in fact, I've been following your cars since a very young age. আপনার আগে যে একটা Evo 7 and Z4 RX7 একসাথে picture ছিল from those days. Oh, okay. In fact, I am lucky to be your neighbor. So আমি sometimes একটু peek or try করি to see whether That's I could nice. see the R34 or the RX7 at that time. So a small intro about this. And ask you video start kora age, I just want to mention that we're hosting our final event of the year. It's called Generations on Wheels, and it'll be held here at the Bangladesh-China Friendship Center on the 6th of December. Inshallah, see you all there. And for further information, please see the event link on the comment section. Thank you so much. This is an RX-7 Spirit-R. It's world one of 1500, and this is specifically Type A, which is like the best of the best. Even that, within that 1500, limited edition. So RX-7 যখন production end করে, তার আগে একটা it was a big last hurrah kind of thing. যে ওরা last কয়েকটা special edition production করে, তারপর এটা production done forever. So I was lucky enough to get this back in 2009. যখন একটা short period of time ছিল, যখন recondition গাড়ি আনার একটা window open হয়েছিল. So yeah, since then 2009 থেকে I've owned this car and I loved every minute of it. Even now, for its age as well, that still the car looks fantastic. Mashallah. I mean, the design is timeless. Yeah, absolutely, it's timeless. And given the fact that actually এরকম shape এর designer আর গাড়ি এখন হয় না, আর probably আসবেও না, the biggest drawback and good point of the RX-7 was the engine itself, the rotary turbo engine. যে যতই বড় না কেন, the issues and whatnot, but the way the sound, the way everything about the powertrain itself is such a pleasure. এই rotary আসলে drawbacks can become the strengths. আমি ওভাবে দেখি আর কি, because it is a rotary, because এটা sometimes temperamental, that is what creates that kind of enigma যে what it is. And এখন যেটা বলছিল যে এখন আসলে এগুলার হবে না, কারণ বিকজ অফ এমিশনস, বিকজ অফ সেফটি, আদার ইস্যুস অ্যাজ ওয়েল, তো ডিজাইন পুরা ডিরেকশন চেঞ্জ হয়ে গেছে কার ইন্ডাস্ট্রিতে, অ্যান্ড ইট উইল নেভার গো ব্যাক। সো উই আর রিয়েলি লাকি টু হ্যাভ দিস কাইন্ড অফ ডিজাইন অ্যান্ড দিস কাইন্ড অফ ইঞ্জিন। এমিশনসের কারণে রোটারি টার্বো এখন হওয়া অলমোস্ট ইম্পসিবল। সো yeah, well, it's still running well, alhamdulillah, and that's the whole charm of it, right? And just একটা যদি compare করতে চাই, compared to your R34 GTR, এটা কিরকম চালায় আর ওইটা কিরকম, how's experience compared to that's একটু controversial আমার জন্য, কারণ I love both cars, but if আমাকে একটা চয়েস দেওয়া হয়, I would take this. কারণ because of the lightness of it, এটা 1200 kilo, that is like 1600 or more. This is like এটার একটা আলাদা whenever I get into it, my palms start to sweat. So এই ফিলটা আসলে very rarely কোনো গাড়িতে পাওয়া যায়। So এটার জন্য আসলে আমার কাছে, and the design, to be honest, nothing beats this. আমি how many times আমি এই গাড়ির দিকে শুধু তাকায় থাকি, সেটা এটাই বলে যে how beautiful this car is. Right, absolutely. And আপনার এমনিতে জন্য experience কিরকম যাচ্ছে with the car? Experience has always been good. good বলতে কি যে I always tinker with the car. আমি প্রথম থেকে গাড়ির সাথে, the day I drove it back from Chittagong port, এটার experience has been really good, to be honest. Like engine rebuild, আমি just engine নতুন আনছি, but I never destroyed my original engine. That's the thing. So rotary সম্পর্কে যে যাই বলুক, it's all about knowing about it and managing it, basically. So যেহেতু খুব short production run ছিল, there were not many RX-7s, so that's why ওই লেভেলে হয়তো
ইয়ে হয় নাই, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট হয় নাই আফটার মার্কেটে, রাইট বাট স্টিল যে পরিমাণ হয়েছে ইটস ফেনোমেনাল। রাইট আমরা দেখলাম কালকে আপনি এটা ডাইনো করেছিলেন and it was pushing 512 on the wheels around 600 torque I believe. So কি changes and mods করা হয়েছিল in the car to make it like this? বেসিক্যালি ডাইনো রান আমার ডাইনোকে আমি ইউজ করি অ্যাজ এ টুল, নট অ্যাজ আ মানে মেজারমেন্ট অফ হাউ মাচ হর্স পাওয়ার। সো কালকে আমরা পাওয়ার রান করি নাই অ্যাকচুয়ালি, সো ইট ওয়াজ জাস্ট মাই টিউনার অ্যান্ড আই উই ওয়ার ওয়ার্কিং অন পারফেক্টিং দ্য কার, যাতে এই যে স্মুথলি চলতে পারে গাড়ি উইদাউট এনি হিকআপস অ্যান্ড লংজিভিটি, যেটা রোটারির জন্য। সো দ্যাটস হোয়াট আই ওয়ান্ট, যে গাড়ি আই ক্যান রান ইট অল ডে এভরি ডে and without any hiccups. এটাই এর জন্য আমার ডাইনো রান, মানে ডাইনোতে we took that session. It was not one run, it was like over an hour we like perfected the tune of the car. And so any major changes in the car in terms of mods? Well, everything is changed. Karon basically what happens is Rotary RX7 ashar after it came to production, people started to understand what are the points of failure basically, jodi boli to oi points of failure gulo dhore so the biggest issue with Rotaries is heat. So heat ta komanor jonno ja lage, be it radiator, be it turbocharger, সব কিছুতে। সো রাইট নাও লাইক আমার coolant temperature is 80, so heat is a non issue আমার non issue at all. সো এর জন্য আর কি যা মড করা হয়েছে, and the mod list is pretty extensive. বলতে গেলে মোটামুটি আরেকটা এপিসোড লাগবে। No problem. So let's just say that everything is মানে built to perfection. Right, absolutely. And আপনি যেটা বলেছেন এটা টাইপ এটা and SpiritR as well, যে ওরকম অত বেশি অ্যামাউন্ট বানানো হয়নি। So is the part sourcing difficult or is it hard to maintain, মানে field servicing maintenance নিয়ে just like a brief? না, পার্টস টু বি অনেস্ট আমি এটা অত বেশি চালাই না, যেহেতু মানে কম চালানো হয়, বাট পার্টস অ্যান্ড ইয়ের দিক থেকে there is a good aftermarket support as well as OEM. So echono if I order from Japan, I can find RX7 parts available, and also aftermarket to aftermarket support besh bhalo etar আমার জন্য। আসলে হ্যাঁ, ইম্পোর্ট করাটা একটা ইস্যু, বাংলাদেশে তো পাওয়া যায় না, সো ইম্পোর্টে ওই লিড টাইমটা একটু লাগে, বাট আদারওয়াইজ নট আ ডেইলি ড্রাইভার, বাট আমার কাছে I haven't faced much issues. Fuel, any major issues? I'm sure you've faced issues with fuel. Oh, yeah. Fuel, Bangladesher fuel is একটাই গ্রেড। আমি এখানে তো ফুয়েল পাম্পে তো ডিফারেন্ট গ্রেড থাকে না, সো সিঙ্গেল গ্রেড রোটারির জন্য নট গুড 100%, কারণ রোটারির সবচেয়ে বিগেস্ট প্রবলেম হচ্ছে যে নক, গাড়ির প্রি ইগনিশন যেটাকে বলে, ডেটোনেশন। সো ওইটা হলে গাড়ি ইজ ভেরি আনফরগিভিং। সো এর জন্য ফুয়েল ইজ এ বিগ ইস্যু, স্পেশালি ফর রোটারি। সো আমার জন্য আই হ্যাভ টু ডু সাম প্রিমিক্স কাইন্ড অফ থিং, লাইক টু মেক দ্য ফুয়েল অফ বেটার কোয়ালিটি। ওয়াটার ইনজেকশন, মেথানল ইনজেকশন তো আছেই, সো আমাকে আর কি এক্সট্রা কিছু প্রিকশন নিতে হয়, সো দ্যাট detonation preempt করা যায়। So after the fact হলে হবে না, so it has to be preempted, আগে থেকে অফ করতে হবে। So এই জন্য আর কি যে রোটারি অত অ্যাগ্রেসিভলি টিউনও করা যায় না, এই কারণে একটা পিস্টনের ইঞ্জিন ক্যান বি টিউনড মোর অ্যাগ্রেসিভলি দ্যান আ রোটারিতে ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট লিভে যে ওকে একটু ডেটোনেশন হলো তারপর ব্যাক অফ করলাম, না, you have to be very careful about tuning it, that's why. So এর জন্য fuel is a big issue, but I have to find my around it অন্যান্য ভাবে। আমরা একটা সেগমেন্ট করি in a channel, we talk about 3 pros and 3 cons. So আপনি যদি আপনার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে 3টা প্রতিটা কনস শেয়ার করতে পারেন। কনসের দিক
থেকে শুরু করে আমি, কারণ কনস গুলো আমার জন্য প্রোজ। Because the car is temperamental, that's why I love it. Right, So right, if it was just normal any other car. car, ওই প্যাশনটা আমি ফিল করতাম না, right? Because it is so loud, that's why I love it. মানে এটা একটা, it gives you that connection, it gives you যে না, you have to be ready when you get in it. Right, আপনার এই ফিলিংটা কিন্তু আজকাল নাই গাড়ি না। honestly, একদমই নেই। Exactly. যেটা বলেছেন, জি। Plus এই গাড়িটা when I say full throttle করার সময় I have to be prepared, so that's another con I would say, but I love it because you have to be prepared. When I get in it, আমাকে মাথা ক্লিয়ার রাখতে হবে, I have to be very careful of what's around. কারণ rear wheel drive making so much power, you have to be responsible with it as well. So it gives you that sense of, okay, I need to be mentally prepared before driving this car. So it's more of like, getting prepared when driving the car, that gives you more connection with the car. Right. But at the same time, if you're not careful, this will bite you. So rear wheel drive গাড়ি এখনকার মতন ওরকম মানে all the safety features তো নাই. So the safety is in your hands. So you have to be careful where you put the throttle down. So এগুলো ছিল cons. Pros এর দিক থেকে আমি বলবো, well, the car itself, even though it looks really low, has a very good ground clearance. So amazingly ঢাকার রোডে আমি এখন পর্যন্ত কোনো স্পিড ব্রেকার এটাতে মানে ঝুলে যায়নি। Wow. So মানে this was something else. আমার R34 বলি মানে even that scraped underneath, and এই গাড়ি দেখে মনে হয় যেন it's almost kissing the ground, Right. but it has very good ground clearance, so that's a pro. The other pro I would say is visibility. Even though this car is so low and like a low slung, when you are sitting so low to the ground as well, মানে মনে হয় যেন almost ground touch করতেছে। The visibility, if you look around, is superb. So এই জিনিসটা আসলে আজকাল মানে খুব কম পাওয়া যায় মানে ডিজাইন ফিলোসফির দিক থেকে, to have the perfect seating position as well, gear and everything. মানে driver focus. When you are sitting, you are like মানে everything is within reach for driving, not for other stuff. So এটা একটা বিশাল প্রো, কারণ I have driven other cars যেখানে একটা আছে তো আরেকটা নাই, একটা আছে তো আরেকটা নাই। So this car gives you the best of everything. এর জন্য, to be honest, of all the cars I have driven, এটার সিটিং পজিশন I like the best. মানে এর চাইতে ভালো সিটিং পজিশন আমি এখন পর্যন্ত পাইনি. So I can sit in it and the seat itself. Fantastic. So good. Even though it's Recaro bucket, but you can sit in it like for a whole day and not have any backaches. So it's amazing. So pros আমি বলতে থাকলে তিনটা না, মানে বলতেই থাকবো. So as I said, now you understand why I love this car. কারণ when you have cons which are the pros and you have pros, so it's all a win-win, right? জি, absolutely. And at least যদি আমি একটা pro add করতে পারি, I think the way it looks, that is just unbeatable even now for its age. Both the design of the similar, obviously the pop-up headlights as well, যেটার জীবনে আসবে না. So everything about the looks of the car is what makes it so attractive even now. And I believe with time এই জিনিসটা আর বাড়বে. It's the main attraction of the RX-7, I believe. And any future plans with the car? Just enjoy it. I mean, I've spent a lot of time modding and doing lots of stuff, but as car enthusiasts, we also have to understand that when you have built something, you need to enjoy it. It's not about power, it's not about anything else, just you and the car, right? এই গাড়িটা enjoy করা and just like driving, এখন আমি cruise করতেছি, but I'm enjoying every single moment of it, right? So এই জিনিসটাই হচ্ছে কথা, যে আমি for future I just want to enjoy it for as long as possible, because right now power এর দিক থেকে I don't want to, it's a never ending game if you were going for power, but you have to understand যে প্রত্যেকটা গাড়ির একটা ফান ফ্যাক্টর থাকে, ওইটার সাথে ম্যাচ করে and to enjoy the car. That's the future plan. The short pull if possible.
god, this feels so good. Feels so good. আমি আসলে আমি জানি না আপনি অন্য গাড়িগুলা the GT3, the Lamborghini GTR, আমি জানি না ওগুলো কিরকম ফিলিং, বাট দিস ইজ টু মাচ। this feels আর different. আবার একটু রিসেট করতে হবে। এই Sure. ওপি ট্রিপ শুধু সেন্সরের জন্য, এই ইঞ্জিন অয়েল Oh প্রেশার চেক my god, করতেছে। this feels like it's another feeling altogether. It's very hard to explain. I've been in faster cars, but this feels Exactly, different. right? This feels different. This feels different. Just reset করে In fact, এটাও একটা fun experience of the Exactly. car itself. Thank you so much for your time. Had an absolute pleasure, man. My pleasure Thank you as so well. much, and hopefully, inshallah, I can be a good development. Thank you so much. Thanks.